Сайн байна. Нэг хоёр асуулт асуучихгүй. За тэгдэг. За нэгдүгээрт энэ Нядалгааны газрын хог хаягдлын асуудал нэлээ одоо асуудал болоод байдаг нэг юм байдаг. Энийг дахин боловсруулах юм байдаг юм уу? Эдгээр яаж одоо тэрнийг гаргалдаг юм бол. Хоёрдугаарт энэ дайвар бүтээгдэхүүнийг одоо яаж боловсруулдаг юм бэ? Цааш нь одоо өөр газар үйлдвэрлэлөө явуулдаг юм уу? Энэ хоёр асуултыг асууж өгөөч. За. The first question is that what you gonna do with the waste? It's a question. It's a big problem for us. Is on the slaughterhouses. Is a question about the waste, natural waste. What you gonna do on a private slaughterhouses? You mean the intestine, yeah? The intestine is all this waste. All the rubbish, the rubbish. People don't rubbish, eat. Yeah. Okay. Yeah, all the intestine and the stomach and all that stuff, you know. In Europe, we have a lot of European laws how you have to deal with the intestine and all this thing. In former days, people throw it just in the countryside, you know. My father, he was an owner of a small butchery. They don't in the past they didn't care about that. They throw it away. But times are changing. Now all this stuff must be processed in a special factory. It must be heated and so on. It must be heated and sterilized and so on. Because in former days we have got a problem with a disease called BSE. It was a lot of trouble. Everybody thought people will get crazy about that, and so we have a lot. It must be at the end. It must be processed in a special company, in a special factory, and the butchers, they have to pay for it. And the big slaughterhouses, they make a lot of animal food of this rubbish, because in Europe, in Germany, you can sell only the best parts of the body. Nobody will eat the head or the feet and the tail. Nobody, they want only to eat the best meat. And so we have three parts. The best one is for the people, for the customers. The second qualities, let's say the bones and the tail and the ear and so on. It's for the dogs and the cats, and the intestine. It must be processed in a factory. And sometimes this the end of the factory, it's used. They export it to Vietnam to feed some sort of fish. Энэ саний асуулт санин хариулт өгж байна. Хуучин бол манай хүний болохоор энэ жижигхэн аж ахуйтай нөгөө тэгээ дээрээ өөрөө жижигхэн ялгааны цэгтэй байсан. Тэр үед бол гиз дотор юу бол манайхантай адилхан авчил тэр юуруу хайждаг байсан юм байна. Ер нь нэг тоож байгаагүй гэж. Тэгээд одоо үйлдвэрлэлөөрөө хөгжөөд ахиухан болоод ирэх алдад болохоор одоо Европ шал өөр болсон гэж. Нэгдүгээр яг хөөхлөөр нэгдүгээр зэрэглэнэ гэдэг нь нөгөө маха сайн чанарын мах бол хүндээ гэдэг гинэ. Нэгдүгээр зэрэг тэр бол хүнээ тэжээхэд бол хүн хамгийн дээд зэргийн худалж авнаа. Хоёр дахь нь болохоор нохоонд мууранд гэж. Хоёр дахь нь болохоор нөгөө сүүл одоо тагалцаг одоо юу байдгийг тэр одоо бүх зүйлүүдийг бол болохоор нохоонд мууранд өгдөг гэж. Хүн биш дараагийн юмуд нэгэн. За гурав дахь нь тэгэхээр одоо гиз дотор одоо элдэ бусын юмнуудыг болохоор нэг бол тусгай үйлдвэрлэлийн процессор боловсруулдаг. Нэг бол бас нэг нөхцөл байдал гэсэн чинь боловсруулад тэгээ Вьетнам руу элдэ бусын тэр өөр орн руу явуулаад уургийн юу гэдэг чинь штэ загсны тэжээл болгодог гэж. Одоо нөгөө халуун орн руу чинь загсны тэжээл уурах тэжээл болдоггүй юм байна. Тэрүүгээр чи очиод тэжээх юм байна. Тэгэхээр би бол энийг бас сонсож байгаагүй юм байна. Тэгээд бас л сонин эд байна. In addition, the industrialized slaughterhouses, they export those parts there, the nose, the feet, the tail, and those parts which
German consumers don't like. Mostly they export it to China because the Chinese people, they like it. They like it more than the other. They like it more. And the Mr. Tenius, the big one, the big player, he earns a lot of. He get a lot of money from China, and I think he earns more from the tail and the nose and so on than from the other part. He get rich by tail, nose, and feet, you know. Энэ бас дээр нэг юу гэсэн чинь гидс дотор одоо тэгэл хамар одоо сүүл одоо юу гэдгийг тагалцгуудаас хятад руу энэ томчууд нь хятад руу маш их хэмжээний экспортлдог гинэ. Ер нь баг махнасаа илүү мөнгө олдог гэж байна. Тэгээд одоо мэдээж тэр хятадууд ч тэгээд бодвол энэ усан онгоцоор тэр хөрөгчтэй ачаа авчт юм байгаа. Энэ бас л бодох хэрэгтэй бид нар ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Энэ гидс дотор энд хаяал байдаг. Гэтэл хятадчин очихлоор махнасаа илүү гидс дотор нь илүү үнэтэй байдаг гэсэн үнэн л юм байна л да. Европын тэр бол шууд хятад руу хамгийн их мөнгө хийдэг гэж байна.